Students, see, in the last session we have stopped with a note on kinetic energy, potential energy, and energy equation, and when Q is equals to where we use the specific heat capacity. Okay, so when heat is added, it is positive. The sign convention of heat which is added or rejected. Okay, we have seen it. So now we'll start with zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. சரிங்களா? So zeroth law of thermodynamics, what it states, சரிங்களா? Zeroth law வந்து என்ன சொல்ல வராரு, அவர் வந்து என்ன சொல்ல, இது ஆக்சுவலாக வந்து it was first enunciated by R.H. Fowler. சரிங்களா? R.H. Fowlerன்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை பற்றி வந்து அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ எந்த இயர்லன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1931 அவர் சொல்கிறார். சரிங்களா? ஸோ இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a system A and B. சரிங்களா? ஸோ there are two systems A and B which are not they are not interconnected. So for example A is in equilibrium with C. சரிங்களா? At the same time B is also in equilibrium with C. So the zeroth law of thermodynamics states that if A and B are independently in equilibrium with C, which implies that A and B are equilibrium with each other. Which implies that A is in equilibrium with B or B is in equilibrium with A. So this is what zeroth law of thermodynamics states. Idhula vandu first law of thermodynamics. Next one, the first law of thermodynamics. So basic concepts la zeroth law, first law therinjikita podum. Adukapra we'll move on to the second law of thermodynamics. So what does the first law of thermodynamics states? So basic principle about the first law of thermodynamics enna vandu conservation of energy. சரிங்களா? conservation of energy வந்து எந்த law வந்து சொல்லுது அப்படின்னா first law of thermodynamics. சரிங்களா? So conservation of energy என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, the summation of the work done during the cycle is equals to the summation of heat supplied or rejected during the cycle. ஸோ ஒர்க்கு நம்ம எவ்வளோ ஹீட் சப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்றதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? ஓகே, நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு வாட் இஸ் ஐடியல் கேஸ் அண்ட் ரியல் கேஸ். சரிங்களா? வாட் இஸ் மீன் பை அன் ஐடியல் கேஸ்? ஸோ ஐடியல் கேஸ்ன்றது இட் இஸ் அன் இமேஜினரி கேஸ் யூஸ்ட் இன் தி தியரிட்டிக்கல் கால்குலேஷன். சரிங்களா? What is real gas? So real gas என்றது gases that deviate from the behavior of ideal gas. சரிங்களா? ஸோ ஐடியல் கேஸில் இருந்து அது வந்து ஆக்சுவலாக டிவியேட் ஆகிறது கூடியது தான் வந்து என்னது ரியல் கேஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரியல் கேஸஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் என்னென்னா பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இசட் ஆர் டி. ஸோ நான் வாட் டஸ் மீன் பை இசட்? ஸோ இசட்ன்றது கம்ப்ரசிபிலிட்டி ஃபேக்டர். இசட் இஸ் நத்திங் பட் கம்ப்ரசிபிலிட்டி factor. So Z equals to the specific volume actual divided by the ideal specific volume. Ideal gas or actual specific volume of the gas divided by the ideal specific volume. That is what is called as compressibility factor. For ideal gases, Z equals to 1. சரிங்களா? So ideal gases Z equals to 1 na, which implies that PV is equals to RT. சரிங்களா? So PV by T is equals to R, which is equals to constant. சரிங்களா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து if mass is considered along with the pressure, volume and temperature, which implies
PV is equals to mRT. சரிங்களா, this particular equation is called characteristic gas equation. சரிங்களா, so நம்ம வந்து mass consider பண்ணோம்னா pressure into volume is equals to mass into the gas constant into temperature. So this particular equation is called characteristic equation. Now we will be seeing what are the limitations of first law of thermodynamics. சரிங்களா, there are few limitations of first law of thermodynamics. So இதில் என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா, they do not see the first law of thermodynamics does not specify direction of heat flow and work. So work oda direction heat flow oda direction பத்தி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. செகண்ட், நம்ம கொடுக்கக்கூடிய total heat energy சரிங்களா cannot be fully converted into mechanical energy. There will be heat losses. So 100% நான் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறேன்னா 100% மெக்கானிக்கல் ஒர்க் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதை என்னால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஹியர் வி ஹேவ் காட் ஒன்லி 80% ஆர் 70%. சரிங்களா, ஸோ ஹியர் there will be heat loss. ஸோ அந்த ஹீட் லாஸை பற்றி வந்து அவங்க எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் law of thermodynamics is purely about the conservation of energy, which implies that whatsoever the heat energy we given is getting converted into the mechanical energy, but it does not talk about the heat loss which is taking place in that particular cycle. சரிங்களா, so இந்த first law of thermodynamics வந்து deviate பண்ணக்கூடிய ஒரு machine தான் PMM1. சரிங்களா, perpetual motion machine 1. So this particular machine deviates from the first law of thermodynamics. So இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா it violates the first law. Okay, so this particular machine delivers work continuously without any input. எந்த ஒரு இன்புட்டுமே இல்லாம if it delivers the work continuously without any input. So this particular machine deviates from the first law of thermodynamics. சரிங்களா, okay, now general formula for work. So work done க்கு வந்து general formula W is equals to integral P dV. சரிங்களா, P is pressure and dV is the differential volume. சரிங்களா, so this is the particular formula that we use in the all reversible processes. சரிங்களா, non flow processes. And then now internal energy. So internal energy ன்றது என்னன்னா increase of energy increase of heat energy due to rise in temperature. So இதுக்கு ஜெனரலா வந்து internal energy is equals to mCv T2 minus T1, that is specific heat specific வந்து volume at constant volume. சரிங்களா, specific heat capacity at constant volume. Next one is enthalpy. Enthalpy is nothing but capital H, which is equals to U plus PV or mCp into del T. Del T into the T2 minus T1. So enthalpy generally சொல்லணும்னா என்னன்னா total heat of the substance. சரிங்களா, now we'll move on to the different processes that are non-flow processes that are in the first basic concepts of thermodynamics. First we'll go to isochoric process.
So isochoric process is nothing but constant volume process. சரிங்களா? ஸோ இங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, the gas is heated at constant volume. சரிங்களா? வால்யூம் வந்து காமனாக வச்சுக்கிட்டு கேஸை வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க. வாட் ஹேப்பன்ஸ் when we heat the gas at constant volume? Pressure and temperature increases. சரிங்களா? So now we will see the PV diagram for this particular isochoric process. So pressure, we have volume over here. So the volume is here kept at constant, hence we have a straight line over here. So V1, this particular point, V1 is equals to V2. Here we have P1, this is P2. So P1 increases from P1 to, pressure increases from P1 to P2, and temperature increases from T1 to T2, and volume 1 is equals to volume 2. So from the constant equation which we have seen earlier, PV by T is equals to constant. So from this equation we can derive the fundamental equation for this constant volume process. P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. Since V1 and V2 are equal, we can cancel that particular parameters, and we have P1 by T1 is equals to P2 by T2. So P1 by P2 is equals to T1 by T2. So this is the fundamental equation for the constant volume process. So here the work done, is equals integral P dV. Since see, we have the limits from V1 to V2, and we know that V1 and V2 are equal in nature, hence the work done is equal to 0. Because when we integrate it, we get PV with limits V1 and V2. When we substitute the limits, so V2 and cancels the V2, because the volume is constant in nature, hence the work done is equal to 0. And then we will move on to the internal energy. So internal energy is nothing but capital U. So capital U is equals to mCV into temperature 2 minus temperature 1. And Q, the total heat in the energy, Q is equals to work done plus del U. So work done is 0, so which means Q is equals to U, which is nothing but mCV into T2 minus T1. And then moving on to entropy, so not entropy, enthalpy. Enthalpy of the system is equals to, enthalpy is equals to U plus PV, and we know that since the volume is constant, we can directly go on with that, or we'll directly use this formula mCp into T2 minus T1. Okay. Now the second process, isobaric process or constant pressure process. So what happens in isobaric process is that gas is heated at constant pressure. So therefore we can directly say that there is an increase in volume. So volume increases and also the temperature increases. And then we'll move on to the characteristic equation that we have already seen. PV by T is equal to constant, and before that we'll see the PV diagram for this particular isobaric process.
So this is pressure, this is volume, and we have volume 1 here, and this is volume 2 here, and here pressure 1 is equals to pressure 2. So in this particular process, P1 is equals to P2, V1 increases, volume increases from V1 to V2, and temperature increases from T1 to T2. So writing the equation, we get V1 by T1 is equals to V2 by T2. So V1 by V2 is equals to T1 by T2. Now again, in this equation, when we consider the work done is equals to integral P dV. Okay, so pressure, when we integrate it, we have the limits V is equals to V1 to V2. So the pressure into V2 minus V1. So PV is equals to MRT, hence we can substitute this equation with MR into T2 minus T1. Okay, so work done is equals to P into V2 minus V1 or MR into T2 minus T1. That is the work done. And then we have the change in internal energy. So change in internal energy equals to, as usual, MCV into T2 minus T1, and Q is equals to W plus del U. So when you substitute this equation, and we can derive this into, when we derive this, we will get MCP into T2 minus T1. Okay, when we reallocate the terms, finally what we get is mass into the specific heat capacity at the constant pressure into T2 minus T1 is the heat supplied or the heat added. And finally the change in enthalpy. So for change in enthalpy also we will get MCP into T2 minus T1. So these are the basic formulas that are used in different processes. Okay. Moving on to the next important process is isothermal process. See, in isothermal process or a constant temperature process, okay. In isothermal process or the constant temperature process, the temperature, gas is heated at constant temperature, or the temperature remains constant. Pressure decreases, volume increases, so this we can see it from the PV diagram. Okay, now this particular point is pressure 1, and over here this particular point is pressure 2, and here we have V1 and here we have V2. So now this area under this curve, okay, so this is what is called as work done. Okay, work done kana equation comes from this particular place. So here ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க் டன். இதில் வந்து நம்ம அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு பார்த்தோன்னா
PV is equal to constant னு வந்துரும் சரிங்களா PV by T தான் வந்து constant since we know that temperature is constant when temperature gets multiplied by a constant again we will get a constant so P1 V1 is equals to P2 V2 சரிங்களா so அந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் so இதுல வந்து work done so work done is equals to integral PdV since the area is under the curve okay so this is going to be a curve so we know that this can be considered as pressure is equals to constant by volume so here I am going to substitute the pressure by constant by volume so integral C by V dV so C into integral dV by V so when we integrate which is at the denominator volume is at the denominator so we'll C into natural logarithm of V with limits V1 and V2 okay this can be taken as C into ln by V2 by V1 which is nothing but C can be substituted as MRT ln divided by V2 minus V1 okay moving on to change in internal energy change in internal energy we know that del U is equals to mCB into T2 minus T1 here the temperatures are constant T1 is equals to T2 therefore del U is equals to change in internal energy equals to 0 because there is no rise in temperature from the basic definition of internal energy indicates that increase of heat energy due to rise in temperature is called internal energy since there is no change in temperature there will be no increase in heat energy hence the internal energy is equals to 0 and similarly when we move on to the heat supplied or heat rejected the work is equal to W plus del U so which is equals to work done which is equals to MRT into ஏன்னா நமக்கு வந்து del U வந்து 0 சரிங்களா so ln is nothing but V2 by V1 அடுத்து வந்து enthalpy எப்படி இருக்கும்னா del H ன்றது வந்து again mCp into T2 minus T1 இங்க வந்து temperatures constant இருக்கறனால change in enthalpy என்னது 0 இருக்கும் சரிங்களா now moving on to the next process இது வந்து நோட்ல எழுதிக்கோங்க சரிங்களா it is very important process note சரிங்களா hyperbolic process so what does it mean by hyperbolic process na இது வந்து this particular process follows PV is equal to constant சரிங்களா this particular process it is not only for gases but it also follow this particular process is also followed by the vapor சரிங்களா ஒரே ஒரு particular process which follows both gas and vapor ன்னு கேட்டாங்கன்னா that is called as hyperbolic process சரிங்களா so this is followed by vapor 2 and moving on to the next process we have got reversible adiabatic or isentropic process so reversible adiabatic or isentropic process ன்றது it follows the equation PV power gamma is equals to constant சரிங்களா here this gamma is nothing but the adiabatic index சரிங்களா இந்த adiabatic index அப்படினு சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த gammaன்ற வேல்யூ வந்து it has got some values சரிங்களா இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா gamma is equal to Cp by Cv நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் so இந்த மாதிரி ஒரு பர்టిక్యులர் processல எப்படி இருக்கும்னா no heat is added or rejected எந்த ஒரு ஹீட்டுமே ஆட் ஆகாது ரிஜெக்ட் ஆகாது சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னா P1 V1 power gamma is equals to P2 V2 power gamma சரிங்களா we know that PV by T is equals to constant சரிங்களா so pressure வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் தெரியும் so டைரக்டா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணோம்னா P1 by P2 is equals to V1 by V2 power gamma
சரிங்களா. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் டெம்பரேச்சருக்கும் வால்யூமுக்கு இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணணும். சரிங்களா. டெம்பரேச்சருக்கும் வால்யூமுக்கு எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணணும்னா, ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் PV by temperature equals to கான்ஸ்டன்ட்ன்றது தெரியும். சரிங்களா. இங்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னா PV power gamma is equals to constant. சரிங்களா. Consider this as the first equation. Considering this as the second equation, I am going to divide the first equation by second. So PV power gamma divided by PV by temperature equals to constant. Here the pressure gets cancelled and V goes up over here. So what we get is V power gamma minus 1 into temperature is equals to constant. Now with respect to the first volume and the second volume and the corresponding temperatures, what the equation we can write it as V1 power gamma minus 1 into T1 is equals to V2 power gamma minus 1 into T2. So that is equal to constant. So T1 by T2 is equals to V2 by V1 power gamma minus 1. சரிங்களா. இதே இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து அகெயின் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். சரிங்களா. ஸோ டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம்? Okay, now I am going to derive the relationship between this is temperature and volume relationship, and now வந்து டெம்பரேச்சருக்கும் ப்ரெஷருக்கும் வந்து நான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நான் டெரைவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ PV by T is equal to constant. So let us consider this as the first equation. I am going to raise the first equation with respect to power gamma. So P power gamma, V power gamma divided by T power gamma is equal to constant power. Any power is equal will become a constant, right? So constant. So this is the second equation. So dividing the second equation by first equation, P power gamma V power gamma divided by T power gamma, not this equation, we have got PV power gamma is equal to constant. Okay, third equation. So நான் வந்து செகண்ட் equation third equation நான் வந்து டிவைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே வந்து PV power gamma is equal to constant. அப்போ வந்து V power gamma gets cancelled. ஸோ இந்த ப்ரெஷர் வந்து எப்படி ஆகும்னா P power gamma minus 1 divided by T power gamma is equals to constantனு வரும். சரிங்களா. ஸோ now writing the corresponding equation for pressure 1 and pressure 2 and their corresponding temperatures, the equation we get it as P1 power gamma minus 1 divided by T1 is equals to P2 power gamma minus 1 divided by T2. See, actually நான் எதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எழுதிருக்கேன், டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடென்டிட்டி கொடுத்துடலாம். பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா எக்ஸாமில் வந்து நம்மளுக்கு ஐடென்டிட்டி மறந்தாலுமே நம்ம எங்கேருந்து இது இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே டேரெக்டாக நம்ம அந்த ஐடென்டிட்டியில் அரைவ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால் ஸ்டெப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுல வந்து இட் இஸ் பெட்டர். ஓகே, டேரெக்டாக நமக்கு ஐடென்டிட்டி மறந்தாலுமே இந்த ஸ்டெப்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுனால நம்ம ஐடென்டிட்டிக்கு வந்து கன்க்ளூட் ஆகிக்கலாம். சரிங்களா. ஸோ which implies T1 by T2 is equals to, sorry, I have left gamma, power gamma is equals to P1 by P2 power gamma minus 1. So this gamma goes over there. What we get, T1 by T2 is equals to P1 by P2 power gamma minus 1 by gamma. So this is the temperature and pressure relationship in adiabatic or isentropic process. And now we'll move on to the work done, heat supplied or rejected, and the total heat in the system, and internal energy, and then enthalpy. Okay, now work done in the adiabatic process or the isentropic process, reversible adiabatic or the isentropic process is equals to P2 V2 minus P1 V1 divided by 1 minus gamma, or P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. See, since gamma is always greater than 1, சரிங்களா, gamma oda value வந்து it is always greater than 1, we can write this equation as gamma minus 1. சரிங்களா. I am interchanging the signs over here. And since in reversible adiabatic process heat is neither supplied or rejected, Q is equals to 0,
and we know that Q is equals to work done plus del U. So change in internal energy del U is equals to minus work done, and the enthalpy H equals to m Cp T2 minus T1. So here for reversible adiabatic we have a similar curve like isothermal, but that particular curve follows the equation PV power gamma is equal to constant. Now we will be moving on to the polytrophic process. So polytrophic in the process வந்து எப்படின்னா வந்து it follows the equation. ஏற்கனவே நம்ம அந்த reversible adiabatic மாதிரி PV power gamma மாதிரி this is PV power n is equal to constant. சரிங்களா? இந்த polytrophic equationல இருந்து we can derive the other equations. சரிங்களா? என்னோட வேல்யூ நம்ம மாத்தி போட்டாலே நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா whether it is a constant pressure when n is equal to 0 னா that for example நான் வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து 0 ன்னு போறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So P into V power 0 equal to constant ன்னு வரும். So V power 0 is 1. So P is equal to constant. So என்னோட வேல்யூ வந்து 0 ஆக இருந்தால் அது வந்து constant pressure process. சரிங்களா? என்னோட வேல்யூ 1 ஆக இருந்துச்சு. For example n is equal to 1 னா PV is equal to constant ன்னு வரும். சரிங்களா? when n is equal to 1. இது வந்து constant volume process பா. So n is equal to 1 na PV is equal to constant varum. PV is equal to constant endra edha vandu indicate panudana constant temperature process or isothermal process. Seringla ipo polytrophic process endradhu vandu this is the general law of expansion or compression of gases. Seringla so on the PV power n is equal to constant edha indicate panudana this particular process or this process follows an equation called PV power n is equal to constant, which indicates the general law of expansion and compression of gases. Hyperbolic என்ற ஒரே ஒரு process மட்டும்தான் it follows the vapors too. Vaporக்கும் இருக்கக்கூடிய vaporனா என்னன்னா both gas and the liquid content will be available. So such state வந்து follow பண்ணக்கூடிய ஒரே process எதுனா hyperbolic process. But மீதி எல்லா process gas கான எல்லா processையும் follow பண்ணக்கூடியது என்னன்னா polytrophic process. சரிங்களா? this என்னோட வேல்யூ வந்து எங்க இருந்து that is என்னோட வேல்யூ polytrophic index. சரிங்களா? adiabatic index மாதிரி இது வந்து polytrophic index. So this particular value என்னோட value varies from 0 to infinity. சரிங்களா? அது வரைக்கும் போகும். இதுலயும் curve வரும். isothermal adiabatic process மாதிரி curve வரும். அந்த PV diagram பாத்தீங்கன்னா ஒரு curve இருக்கும். அந்த curve வந்து PV power n is equal to constant அப்படின்றத வந்து ஃபாலோ பண்ணும். This particular curve follows this equation PV power n is equal to constant. This is pressure. So idhula vandu pressure and volume kana relationship P1 by P2 is equals to V2 by V1 power n. Temperature ku volume ku irukkudiya relationship T1 by T2 is equals to V2 by V1
power n minus 1 and temperature ku pressure ku irukkudiya relationship T1 by T2 is equals to P1 by P2 power n minus 1 by n. இப்போ டைரக்டா வேல்யூ ஆஃப் n வந்து கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா pressure and volume வச்சு கொடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா n is equal to base 10 logarithm சரிங்களா நார்மல் logarithm so P2 by P1 divided by log 10 of V1 by V2. So logarithmல ஒரு சில values வந்து கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். For example, if it is log 2 னா 0.3010, log 3 னா 0.4771, log 5 னா log 2 plus log 3 சரிங்களா. பாயிண்ட் வந்து என்ன வரும்? log 10 னா 1, so log 5 னா it will be around 0.7 சரிங்களா. and log 4 னா 2 times of log 2 சரிங்களா. log 2 ன்றது 0.3010 னா 2 times of log 2 ன்றது 0.6020 சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த log 2 ஓட வேல்யூ log 3 ஓட வேல்யூஸ்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். log 5 ஓட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 0.5. ஏன்னா log 10 ஓட வேல்யூ வந்து 1 போது log 5 ஓட வேல்யூ கண்டிப்பாக 0.5 தான் இருக்கணும். log 6 ஓட வேல்யூ வந்து log 2 plus log 3 that is 0.3010 plus 0.4771 that is 0.7771 சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி லாகிரிதமோட வேல்யூஸ் 10 வரைக்கும் சரிங்களா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஈஸியாக பவர் ரைஸ் பண்ணி நம்ம லாகோட வேல்யூஸ் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். தோ த கால்குலேட்டர்ஸ் ஆர் நாட் பெர்மிட்டட், வில் ஹேவ் டு கோ. கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி போகிறது நல்லது சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் டன். ஸோ ஒர்க் டன் வந்து லைக் அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ் இன் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் P1 V1 minus P2 V2 divided by n minus 1. அப்படி இல்லைன்னா இந்த ப்ரெஷர் வால்யூம் பதில் நம்ம என்ன டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? m into r into T1 minus T2 divided by n minus 1. Now change in internal energy. So change in internal energy அப்படின்றது வந்து del U is equals to mCV dt or டைரக்டா வந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? mCV temperature change ஆகுதுனா T2 minus T1 எழுதிக்கலாம் சரிங்களா. Now heat transfer டைரக்டா எப்படி எழுதலாம்னா heat transferல there is a we'll have to derive. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ன்றது வந்து நம்ம இப்போ சிவி எப்படி எழுதிக்கணும்னா ஆர் பை காமா மைனஸ் 1ன்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா. நத்திங் பட் ஆர்ன்றது என்னது? சிபி பை சிவி. இந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே என்ன கிடச்சிரும்? இந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷனுக்கான வேல்யூ கிடச்சிரும் சரிங்களா. ஸோ காமா இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஸோ சிபி மைனஸ் சிபின்னு இங்கே வரும், சிவி கீழே இருக்கும். ஸோ சிவி மேலே போயிடும், சிபி மைனஸ் சிபின்றது வந்துடும். கடைசியில் என்ன கிடைக்கும்? சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா. ஸோ இதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம்னா Q is equals to P2 V2 minus P1 V1 divided by 1 minus n. இங்கே வந்து gamma minus n divided by gamma minus 1 இருக்கும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இது என்னன்னா ஒர்க் டன் சரிங்களா. ஸோ Q is equals to work done into gamma minus n divided by gamma minus 1 சரிங்களா. Now change in enthalpy. So change in enthalpy del H is equals to m Cp T2 minus T1 சரிங்களா. So these are the reversible process or non-flow processes. So basic equations எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ஃபர்தராக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த 3-4 ப்ராசஸஸ் தான் கம்பைன் பண்ணி வரும் சரிங்களா. ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி நம்ம இன்ஜினில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி வரும். ஸோ கம்பைன் பண்ணி வரும்போது அங்கே வந்து ஒர்க் டன் எப்படி இருக்குது, ஹீட் சப்ளைட் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதுனா இதை வந்து பேசிக் சரிங்களா. தீஸ் ஆர் தி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் சால்விங் தி ஃபர்தர் மல்டிபிள் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் தி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸஸ் சரிங்களா. Now free expansion process. Next one வந்து free expansion process. What does it mean by free expansion process?
next one the free expansion process. So free expansion process ன்றது எதை பத்தி இண்டிகேட் பண்ணுது? What does it indicate? What does it mean by free expansion process? So see, free expansion process is also called as unresisting expansion process. So unresisting expansion process ன்றது, so it is one of the irreversible process. So such a process is irreversible. So இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல வந்து Q0, Qவோட வேல்யூ 0 ஆக இருக்கும், work done வந்து 0, so change in enthalpy வந்து 0, sorry change in internal energy is equal to 0. சரிங்களா? இதில் வந்து work done இருக்காது, சேம்பர் வந்து இன்சுலேட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதனால ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது. சரிங்களா? ஸோ such a process is called ஃப்ரீ எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ். சரிங்களா? ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு, சடனாக வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து ஒரு வேக்கம் சேம்பருக்குள்ள ஒரு ஆரிஃபிஸ்ன்றது வந்து என்னன்னா, ஆரிஃபிஸ்ன்றது இட் இஸ் ஆஃப் மைன்யூட் டைமென்ஷன் ஹோல். சரிங்களா? ரொம்ப ஒரு சின்ன ஹோல், இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஹோல். So through which if we expand that particular fluid towards a vacuum chamber, சரிங்களா? There are two chambers. இந்த ரெண்டு சேம்பருமே they are insulated. So insulated-னா there will be new heat input இருக்காது, heat வந்து வெளியும் போகாது. ஸோ அதனால Q வந்து 0 ஆயிருக்கும். இது வந்து எந்த ஒரு ஹீட்டுமே இல்லாதனால ஒர்க் டன்னும் 0. ஸோ எந்த ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இல்லாதனால இதோட இன்டர்னல் எனர்ஜி 0. ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணேன்னா, இது வந்து வேக்கம் சேம்பர்ப்பா, இட் இஸ் வேக்வம். ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு ஃப்ளூயிட் வச்சிருக்கேன். இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு ஆரிஃபிஸ் வழியா, சரிங்களா, ஆரிஃபிஸ் வழியா நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வச்சுன்னா திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ், ஃப்ரீ எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ். சரிங்களா? Next we have got throttling process. So what does it mean by அதில் வந்து ஃப்ரீ எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸில் வந்து லார்ஜ் ஆரிஃபிஸில் இது பண்ணுவாங்க, இங்கே வந்து மைன்யூட் ஆரிஃபிஸில். சரிங்களா? ஸோ ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு மைன்யூட் அப்பர்ச்சர் வழியாக வந்து அதை திறந்து விட்டாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ த்ராட்லிங் ப்ராசஸ். ஸோ அங்கே வந்து லார்ஜ் டைமென்ஷனல் ஆரிஃபிஸ், இங்கே வந்து மைன்யூட் ஆரிஃபிஸ். ஸோ இங்கே வந்து Q is equal to 0, work done is equals to 0. சரிங்களா? இந்த த்ராட்லிங் ப்ராசஸ். ஸோ இங்கே என்னன்னா, ஒரு சைடு வந்து ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கும், this side is high pressure and high velocity la and the particular fluid இருக்கும். சரிங்களா? இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒரு மைன்யூட் ஆரிஃபிஸ் வழியா நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும். சரிங்களா? லோ ப்ரெஷர் அண்ட் லோ வெலாசிட்டி. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் என்னன்னா த்ராட்லிங் ப்ராசஸ். சரிங்களா? With this we are going to complete the basic concepts and then we will move on to the in-depth concept of thermodynamics. சரிங்களா? thermodynamicsல இருக்கக்கூடிய in-depth excuse me, and then we will move on to the steady flow energy equation. சரிங்களா? Next we have got steady flow energy equation and we will study different that is first law of energy equation which is applied to the open system and control volume, and we will study about the steady flow energy equation and its different application on different boilers and boilers, paddle wheel.
ஸோ அதில் என்னென்ன ஈக்குவேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்துட்டு தென் வில் மூவ் ஆன் டு தி செகண்ட் லா அண்ட் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ். சரிங்களா, செகண்ட் லாவில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் முக்கியமானதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ நவ் வாட் இஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சிபி அண்ட் சிவி? So relationship between Cp and Cv ன்றது என்னன்னா gamma is equals to Cp by Cv as I have said earlier. அப்புறம் வந்து our gas constant, characteristic gas constant equation Cp that is characteristic gas constant is equals to Cp minus Cv. சரிங்களா, ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஏருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், gamma is equals to 1.4 for air. ஏன்னா வந்து சிபியோட வேல்யூ வந்து 1.005 and சிபியோட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் 0.718. ஸோ when we divide it we get gamma is equals to 1.4 and ஆரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா